أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جديفو صابري أديا يايه إدكاين أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا يتريتشين na ene insha Allah yebeko بسم الله الرحمن الرحيم na se de edikain no meka se أعوذ بالله من الشيطان الرجيم no edia yedefre no ta'awuz na sekire ne se wo bebisa dwanekobia ewo Nyankopɔn nkyɛn afiri bonsam ho enti eno na yeta awuz now tasmiya eno so bismillahir rahmanir rahim se de bere atwa mu no meka to ho no now se yekasa tasmiya wo kase me hyase ewo Nyankopɔn de ne mu odomfoɔ mobruhufo no na yekasa Nyankopɔn din mu na wo de hyase a adenti na ewo se wo hye bibia se wo Nyankopɔn din efiri se Nyankopɔn na bɔ me ne wo na Nyankopɔn na ɔbɔ me ne wo no saa Nyankopɔn koro no wono na owutumi a ɔde yade bia enti me ne wo se yebeye yiu se yenye yiu Nyankopɔn no a na afei so se ekoba no se yedi dwuma bi na yepese dwumadie no ekoso a ene ewo se yedi nkan de Nyankopɔn din de hye saa dwumadie no ase na enu nti na mpempi no ya na ye hya de bia se a na yedi Nyankopɔn din na de ahya ase yede Nyankopɔn din ahya ase awie Bismillah. Okay, now obi se ene se me kɔbɔ no nso a me de Bismillah bɛkɔ me de Nyankopɔn din bɛkɔ akɔbɔ koro no se wo ye ade na ade koro no enya Nyankopɔn din ka ho fi se nka Nyankopɔn din ka ho a nka nya ade a wo bɛkɔ akɔyɛ ade bɔne no nti saa ade bɔne koro na wo kɔ akɔyɛ no eni kwan se odi Nyankopɔn din kora ka ho because Nyankopɔn hye wo se kɔyɛ bɔne so obi wo hɔ no ma wo se o me kɔ akɔyɛ ade na nye ade na odi Nyankopɔn din kɔ akɔyɛ enye ti eni kwan se odi Nyankopɔn din hye ase enye yi ti se wo kɔyɛ ade koro na papa eno de fa Nyankopɔn din fa hye ase o se Ar-Rahman Ar-Rahim Nyankopɔn na wo ye odomfo na wo ye mobunuhufo no ono ne din mu nam de hye ase se enka ye kyerɛ asɛm wɔ brɔfo kasɛm a ye bɛka se qualifies wahu Ar-Rahman ene Ar-Rahim no ne nyinaa bɛkyerɛ saa Nyankopɔn na wo hye ase wɔ ne din mu no wono wo ye hwan a so nti Nyankopɔn wo ye hwan wo si oye odomfo wono ene ye mobruhufo so the gracious, the merciful. So see Nyankopɔn ye kasa wo ye gracious wo san ye merciful a ɛdeɛn na ma Nyankopɔn ye gracious wo san ye merciful ɛdeɛn na Nyankopɔn ye wodomfo ɛsan ma no ye mobruhufo ye wo enwema mienu ye frɛ baako se rahmaniyatullah se Nyankopɔn no nadom a woye saa adom na woye no se ye kyerɛkyerɛ mu a enke na ye nkɔ na mmom se ye twa ne tiawa pa ade bia Nyankopɔn de ye wadom bia eye ade a wo abra ye bo wa ba wiase ana ye wo ba wiase no na ye wo hɔ dada enti enwema a wambisa Nyankopɔn a waya ma onyina no Nyankopɔn no ne Rahman mu ena wo ye saa nneɛma de ma wo ansa na wiase nipa beba wiase na mframa oxygen aye home edi nya ahoden na wo hɔ dada ansa na enipa beba wiase na ndua wo hɔ dada saa ndua no na ma yenya mframa ye de home ansa na enipa beba wiase na nsuo wo wiase dada nsuo na no bi na ye nom eno bi na ye di dware eno bi na ye de hohoro ye nneɛma mu tie tade efi eno bi na ye di sie nti saa nsuo na eno so ye essential part of human very existence no eno so Nyankopɔn boy ansa na yenye ba enkwam yeyi eno firi hɔ a awia boa ma ndua na eye nnobaye ma yen eso ma yenya bidie no saa ndua no ehia awia brofo kasa me frɛ bi photosynthesis na ede akɔ saa process ni mu efa saa kwan ne so na afa yen so yatimi anya aduane afiri dua mu na yedi enti saa process no a ekomu no sa awia ni hɔ a enka enya de a
ɛyɛ edua krampo bi fifi ama nipa nya so mfasoɔ. So saa awia na Nyankopɔn bɔɔ no ɛwɔ mfasoɔ ɛwɔ dua mu na anaasɛ dua enya mfasoɔ firi mu. Similarly, nnua na ɛno nso so ɛwɔ ewiase no ɛne asase na ankasa. Sɛ nsuo taatae asase n'ani a awia no hyehyeɛ no na ama nsuo ne ntutuo no ɛkɔ soro, yɛfrɛ no evaporation. Nti sɛ ɛno nso so kɔ soro a na akɔ form clouds, ɛyɛ mununkum. Te form clouds ne wia na asan aba fam sɛ nsuo. Nti saa nsuo a ɛtɔ no ɛnam awia heat no so ɛna ma nsuo kɔ soro na afei abegu fam. Obi sɛ na sɛ oba bi wɔ hɔ a ɛwɔ nso nsuo ntɔ. Ɛfrɛ wɔ sɛ den ɛwɔ nso awia mmɔ saa nso nsuo tɔ. Heat no a ɛwɔ hɔ no ɛno na ɛkɔ so evaporation. Nti sɛ awia mmɔ wɔ hɔ mpo a ɛsan awia na ɛtimi tɔ hɔ kakra bi no nti no ɛhyew na ɛtimi ɛba wɔ asase no mu no na akɔ so evaporation. Anan mpo ɛpo ahodoɔ ɛwu wiase no saa ɛpo na ɛda hɔ saa no sɛ evaporation no awia no bɔ so a na ɛyɛ ntutuo na no nso so ɛkɔ soro. Ti ɛkɔ soro a na ada ne nsuo na atɔ agu fam. Afei wiem na ayɛ hye ne nyinaa na ayɛ nyunyunyunu kama na fam ayɛ fam. Sɛ yɛhwɛ saa deɛ wɔ yi a ɛyɛ natural phenomenon. Nyankopɔn na ahyehyɛ de ato hɔ. Nti wo individual a wo yɛ ɔteasefoɔ sɛ wunya nsuo so mfasoɔ deɛ a ɛne ehu ne sɛ saa nsuo no wambɔ mpaeɛ ansa na Nyankopɔn de ba wiase. Wobɛtoe sɛ saa nhyehyɛ no wɔ hɔ dada. Nti saa nhyehyɛ no a wobɛtoe sɛ wɔ hɔ dada no ɛno na ma Nyankopɔn wɔyɛ Rahman, wɔyɛ ɔdomfoɔ. Ahoɔden a Nyankopɔn de hyɛ wo mu, saa ahoɔden na Nyankopɔn de hyɛ wo mu a ansa na yɛ ba bɛwo anan mpo yɛ wo ahoɔden ekita wo kɔba na wo tumirika na wo yɛsei saa nneɛma no Nyankopɔn na de ama wo. Nti saa ahoɔden na Nyankopɔn de ama wo no wammɔ mpaeɛ ansere na wo nsa kan. Nyankopɔn n'adom ɛna ɔde ama wo. Nti sɛ yɛka sɛ Nyankopɔn wɔyɛ gracious a, if we say that God is gracious, then it means that everything God did for humanity that human beings never asked for before they were done came as a result of God's what? Graciousness. Nti Nyankopɔn sɛ wɔyɛ ɔdomfoɔ no enum enema nneɛma a yɛn misa yɛn sa ka nyinaa no ɛwɔ ewiase sɛ ɛbɛboa yɛn. Wokan Koran ne baabi a ɔsɛ Nyankopɔn bɔ ewia ne bosome sɛ emra ne mmesom enipa. Ewia ne bosome sɛ emra mmesom nipa. Nipa bi eni hɔ bɔ mpaeɛ sɛ ewia bi mbra wiase anaasɛ bosome mbra wiase anaa mframa mbra wiase. But Nyankopɔn ama ewia bosome mframa ne saa nneɛma ne nyinaa ba wiase. Ne nyinaa bɛboa nipa asetena. Nneɛma ne dɔɔso yɛntimi nka ne nyinaa. Na mmom sɛ yɛkɔ Rahim ne nso so ɛyɛ Rahimiyya nso so a Rahimiyyatullah ne nso so ne sɛ adeɛ bia wo bɔ mpaeɛ bi sɛ Nyankopɔn a wayɛ ama wo. Bibia wayɛ ama wo bia ya wo bɔ mpaeɛ bi sɛ Nyankopɔn de ama wo bia. Saa nneɛma no ɛno nso so Rahimiyya emu ɛne firi. Nti sɛ wabɔ mpaeɛ o Nyankopɔn ma adwuma na Nyankopɔn aboa no wanya adwuma ayɛ ɛyɛ Rahimiyya. Afei o Nyankopɔn mesrɛw ma menya ɔba Nyankopɔn aboa no ama ɔba ɛyɛ Rahimiyya. Wosi o Nyankopɔn ma me adeɛ wei adeɛ bia bebisa Nyankopɔn bɛyɛ ama wo bia no ɛyɛ Rahimiyya. Nti sɛ wo kan Koran no a Nyankopɔn wɔ sɛ ud'uni astajib lakum, sufrɛ me na metie wo sufrɛ. Saa sufrɛ me na metie wo mpaebɔ no a Nyankopɔn ka no ɛyɛ because enipa hia nneɛma bebree wɔ yasetena mu. Nti saa nneɛma bebree na yɛhia wɔ yasetena mu no Nyankopɔn na betumi ayɛ ama yɛ. Nya me no mienu na yɛbɛkɔ akɔsesa nneɛma na firi baabi from nowhere ɛde aba. No, God has to bestow it upon us. Nyankopɔn na ɛwɔ sɛ ɔde ma yɛn. Obi ɔse wo na me ma mmɔ mpaeɛ nipa so mɛsi wa mmɔ mpaeɛ nso ayɛ ɔdefoɔ. Hwɛ sɛ nipa na wo se wa mmɔ mpaeɛ no huni made a wono wayɛ wɔ nkyɛn a aso Nyankopɔn ani. Unim bibia nipa korɔ no yɛ a aso Nyankopɔn ani nti Nyankopɔn agye ne mpaeɛ bɔ atom anase Nyankopɔn ayɛ ne saa adom no. Obi wɔ hɔ a wɔmmɔ mpaeɛ no, but Nyankopɔn aboa no ama ne nsa aso bi mu wo sika. Yes, ɛyɛ because saa natural universe na Nyankopɔn aboa to hɔ no. Wɔde nneɛma bi ahyɛm sɛ deɛ wode bɛma ewiase no wo nsa bɛsan ka ne back. Nti demo a wode ma no na wo nsa ɛsan ka. Nti obi wɔ hɔ no ma mpaeɛ na wɔn mmɔ nso still a wayɛ yie no. It doesn't mean say woyɛ yie a one make it in life. No. Look in the Holy Quran, Holy Quran chapter 2. Allah subhanahu wa ta'ala say وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ wɔsi yɛ wɔn nkurɔfoɔ bi a wɔn mpa yɛ wɔn bɔ ne sɛ o Nyankopɔn ewiase wei mu mepɛ anigyeɛ papa wɔ wiase wei mu pɛ ɛno pɛ na mepɛ mempɛ biribiara bi mu ewiase wei mu anigyeɛ no a wode fama me Nyankopɔn sɛ yes saa ewiase wei mu anigyeɛ no a wɔpɛ no ewiase wei akyi ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya biribi biara adeɛ ketekete sɛ ekura wɔn nsa nka wokan yɛ hɔ no mu twam wie a afei ɔsɛ yɛwɔ ebi mu nso wɔ ha a wɔn sɛ rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ɔsi yɛ wɔ ebi mu nso so a wɔn asɛm a wɔn ka ne sɛ o Nyankopɔn yɛsrɛw papa ɛwɔ wiase wɔ mu no ma yɛ bi na deɛ ɛwɔ wiase wɔ akyi papa ɛwɔ hɔ nso so ma yɛ bi na afei bɔ yɛn ho ban firi egya amanehunu no nti saa egya amanehunu no a wɔwɔ si Nyankopɔn ma wɔn ho firi ho no that is yom al-kiyama nti ɛhaw bi a ebetumi ato nipa ɛwɔ yom al-kiyama bi a no wɔsi Nyankopɔn ma wɔn ho ban firi ho God should protect you from the torment of the fire. Inti amani hunu jana Nyankopɔn mo ho ban firi ho no enya de Nyankopɔn de obekwa akoto sai jane no you see so saa empire no a wo bo se Nyankopɔn ma papa wo wiase yi mu no papa no won sabeka atemu dade enso so won sabesan so aka eja amani hunu so Nyankopɔn betwe afiri ho that is the best form of prayer enti ade bia wo bo mpa ye bisa Nyankopɔn o Nyankopɔn ma madwuma Nyankopɔn ma me hokafoɔ papa Nyankopɔn boa me ma me nimdeɛ Nyankopɔn enwome ya me ensohwe a me betwere boa me ma me ntimi ntwa ade ya me beye ye me sei Nyankopɔn saa nneɛma na wo bisa Nyankopɔn no nyinaa no onya ye ma wie pɛ it is out of what rahimiyatullah Nyankopɔn ne rahim a wɔyɛ ne moburu hu a wo hu no enu mu ɛna ɔde yɛ saa nneɛma ne de ma enuanom saa bere yi sɛ yɛhwɛ sɛ de ewiase no si kɔ a enipa eduru baabi a yɛn ya ne refi Nyankopɔn obi hɔ no ma ofeel sɛ adeɛ na wɔyɛ no anamɔ na wɔtu no bibi a wɔyɛ bi na ma no ɛboa no ma wɔ no wɔtimi nya ne ho you see akɔya ama na akɔba sɛ obi kura sɛ Nyankopɔn kura wɔni hɔ obi kura sɛ Nyankopɔn kura mfa so ni so sɛ ɔbɛsom no ade na wɔsɛ ɔsom Nyankopɔn wabra a wɔyɛ adwuma ade na wɔsɛ ɔgyae kɔsom Nyankopɔn look ewiase no ɛnda hɔ kwa sɛ wo kan Quran no a Nyankopɔn wɔ sɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Nyankopɔn asɛm a wɔkyerɛ ne sɛ wammɔ enipa nketewa ne akɛseɛ jinni ɛne ins na mmom sɛ yɛmmra ne yɛmmra mbɛsom Nyankopɔn nti sɛ Nyankopɔn sɛ yɛmmra mbɛsom ne nti ɛna ɔbɔɔ yɛ deɛ ɛne yɛni option bia dan sɛ yɛbɛsom Allah subhanahu wa ta'ala sɛ wansom Nyankopɔn na wabɔka ɛte sɛ deɛ wayɛ ungrateful to God see Quran chapter 23 Nyankopɔn akyerɛkyerɛ kwan a ɔfa so a ɔbɔɔ nipa processes a wɔkɔ mu nyinaa inshallah yɛbɛduru hɔ Osi processes a Nyankopɔn fa so bo nipa wɔde ne bɛhyɛ yafunu mu wɔdane dane no a kosi bire bi a afei enipa bɛyɛ nipa so ma ansha na kholkon akhor wo ma no yɛ ade a ɛyɛ soronko abɔde foforo ansa na yɛ ba bɛwo sɛ Nyankopɔn timi ahwɛ so ɛwɔ wo ma me yafunu mu ni a wo abɛto abɔnten a afei wo si Nyankopɔn bi ani hɔ na afo sɛ wiase na ɛbɛtɔ hɔ kwa no the world did not come on its own look 80s no I wish say me shia baako one on one say I wish say wo mo me 80s me shia baako one on one na me bisa a series of questions na wa kyerɛ me ewiase no where it came from not just say ewiase no a wo hɔ no ma na buy just like that what to as when you buy a house when you buy a land after purchasing the land does the building come all by itself that building in which you stay does it come by itself no you have to put together certain materials. You have to go buy materials, come and put them on the land, so that you get your building and you start, decorating the room as to how you want to arrange the room. So when you are a free one man buy car, if you can make an example out of your own houses, how much more can you tell me that this whole world came by itself? Look at how perfect the universe is. To extent we have calculations for the whole year, 365 days in a year, 366 days in a leap year, and every year is the same processes. The sun will just be there, and the earth, every planet will be going around it and around it at the same speed, the same time, rotating and revolving around the sun. And you are telling me that this very perfect system came by itself. The scientists will tell you, centripetal force and centrifugal force are the forces that keeps those objects in motion so that they don't crash each other. Where did those forces came from?
They say, oh, as I said, on the earth, there is this gravitational force that keeps a human being, stick to the earth. If not, everyone would be floating in the sky. Who made it possible for that very, what do we say, gravitational force to be in existence in this very earth? Why is it that we have it only in the earth, but not in Pluto and Mars? Why? You see, sometimes, say, we have to reason. We have to think. We have to think. The same scientists, the truth, they know that creation started from somewhere. They know, they believe it. It's just that they want to just, confuse people. Now, there was nothing behind it, and nothing is there like God, nothing is there like this, and blah, 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 blah. God exists. God exists. If you want to see God with your naked eyes, it is impossible, but you can feel Him. See, sometimes, na almost say, untimi fu wani nhu nyankopon na wumfa wani nhu no den na nyankopon wotimi ba in existence wotimi betena wiase wo hwe yeso wo yeyese den na nyankopon timi yes ade. You don't have to see everything before you believe. And yes, ade bia wo behu bia na obedi hu adanse say wo ho na obegye adie. No, that is not how it works. Can you see aroma of food with your eyes? Can you see aroma of food with your eye? Can you see it? When someone smashes you right now with a knife or with a cane or anything, will you be able to see the pain with your eyes? Can you see? Can you see it? Can you see freedom? Can you see it? Can you see happiness? You can see that expression on the face of a creation, but you cannot see it as in happiness. Never no, here comes happiness. No, unless that name is given to somebody, me afraid if I call happiness, and then you say, oh, happiness is coming. That when it becomes somebody's name, then you can call the person happiness come. Either than that feeling of happiness, you cannot see it, but you can feel it. So we have certain things you don't see with your eyes. You cannot taste food with your ears. No way taste. Do you eat when you put food in your nostrils or your eyes? No, you don't. Except for when someone is ill, obi yare na ye de aduro aduane na ye de pipe ero kra de tu ni hwinim sei. Na beto ni minim. Ye de pipe na ye de tu ni hwinim. But you cannot use your eyes to eat. No. So every organ of the human body has its own capabilities and things they are to be used for. And our ears are used for hearing. Baby a tasty acid, baby a tasty sugar, they tasty salt. Different. So how can you tell me that you want to see God with your naked eyes? How? Can you see air? Is it possible that you can see air? I asked that question. Can you see freedom? Can you see pain? No, you can feel them. So you have to feel the presence of God before you know that God exists. So God exists. They believe that God exists, but they don't want to tell you the truth. A true fact, pain. So God is Rahman, He is Rahim, He is gracious, He is merciful. He bestows it upon whomsoever He pleases. Whomsoever He pleases. It doesn't mean that you have to worship God before you get to where you want to be. No. You get the point. You have to believe in God, number one. Number two, you have to work hard. Right? When you read the books of the ulama al-Islam, they tell you, when you pray without working hard, then it's more or less like you are worshiping an idol. When you pray and you don't work towards that prayer you said, then it's like you are worshiping an idol, and it is true. Oh yeah, empire no empire. How are you supposed to succeed? No. So it means indirectly you are trying to worship idol.
because you don't believe that work can get you what you want, right? The same way is the opposite. When you work and you don't pray, then your work has become an idol for you. That is shirk, right? So as you work, you have to pray. And as you pray, you have to work. It goes hand in hand. You cannot stay in your room and then pray that, oh God, bring me food in my room. Without you going out and you get food. No. You have to go out before you get the mercy of God. So what kind of surah told Jumu'ah? Nyankopon says, "Obo mpaye no wi a, Jumu'ah mpaye no, etwa mu wi a, pie kwa bonten. Na kopɛ Nyankopon anim onyim na adom na waye owiase no kopɛ bi." Ade ti na oka sɛ pie free asɔre dem wɔn no kopɛ Nyankopon adom a waye no bi. Na on kan kyerɛ sɛ ɛya wabɔ mpaye na wi no tena masala kyerɛ na mfa yi mmerɛ. No, it is not that the way it works. No, that is not how it works. Nyankopon pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ hard work is part of his worship. You see? So, Anabi sallallahu alaihi wasallam, "Osi utlubul ilm walau kana biswin." Kopenim die sempo wa China. I didn't think one can say tena ofie na obenya nimdie. No. It means knowledge has to be acquired even if you have to travel to a far distance. You see, so say ekobana say yesum Nyankopon, osi yesum ni, we have to believe that God exists. The next thing, we have to believe that God has the ability, the power to do everything he wills. Adia Nyankopon pe bia no wotumi a wotumi de yes ha nneoma. E wo se agitum se Nyankopon no. The same way, oye odomfo, oye mobrohufo, enneoma yen yambɔ mpae yen sa aka nyina Nyankopon ne de maye. The same way, de ye bɔ mpae bi sa Nyankopon so oye de maye. Enti se ye ka se Bismillahir Rahmanir Rahim, seina asie kyerɛ. Ye hyase ɛwɔ Nyankopon ne dini mu. Nyankopon na wɔyɛ wɔdomfoɔ na wɔyɛ mobrohufo. Nyankopon na wɔ ma yɛ mframa home, wɔ ma yɛ aduane die, de wɔ no yɛ ma enkwam mpo na wahyɛ waka yɛ ho asɛm de ato wɔ yɛ ba wiase nso waboa yɛn ama yɛ de yɛpɛ ade ebetumi ama yɛ asetena ma yɛ mmerɛ, ebetumi ama enneɔma akɔyie de ama yɛn wɔ de ama yɛn no. Saa Nyankopon no wɔno na yɛ hyɛ aseɛ ɛwɔ ne dini mu. So otumi yɛ saa de di a ɛne immediately waba bɛka wɔ mu a wɔn gye Nyankopon di ne ho. Allah subhanahu wa ta'ala ɛmoayɛ na ɔma yɛ nimdeɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.